Hi everyone, welcome to Boolean Buffet. So today we are going to discuss about another interesting tool, which is nothing but CodeWiki, and this is the new tool developed by Google and announced in November 2025. This particular tool automatically generates and maintains a living documentation for a code repository instead of a static README file or manually written documents. That is completely outdated, right? So the code wiki scans the entire code base and builds a structured wiki describing architecture, module, and class or functions and data flows, etc. Every time the code changes, it regenerates the documentation, so the documentation stays in sync with code. And in addition to that, CodeWiki provides an integrated AI-powered chatbot. So this is the chatbot which I am talking about here, and that uses the wiki as its knowledge base. So you can ask any natural language questions regarding the projects or regarding the classes or components or code or commit or whatever you want. Like for example, how does user authentication work in this repo, or which function handles the payment processing, and similar kind of questions related to your project you can ask in this chatbot and get a context aware answers referring the actual code. And furthermore, CodeWiki generates visual artifacts, auto generated architectural diagram. So this is the diagram which I'm talking about here, and class diagrams and sequence diagrams, and that reflects the current state of the code. This helps in visualizing the relationship between the module, components, or classes, or data flow, or etc. In short, CodeWiki aims to turn your code repo into an interactive, either it could be a flowchart or a visually representation, that is nothing but the video, always up to date handbook plus map along with the QA bot. So making the code base easier to understand, especially a large or unfamiliar one. So இது actually இதில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. Like for example, any new developer comes into your project, and literally they need a proper understanding of your code base, right? So that time this particular tool will help, right? They can provide the public repository here, and this particular tool will analyze your entire code base and dig into each and every commit and provide a detailed documentation. So for example, you can see this video here. If you're in the world of web development, you've definitely heard of React. It's one of the biggest suite of development tools, right? And actually which powers React server graph-like format that's showing you in real time. The React dev tools work on a really clever. So this is how this is a sample video which has generated by the one of the repo, but likewise you can provide your own public repo here. பட் அது வந்து பப்ளிக் ரிப்போவாக இப்போ கொடுப்பாங்களான்னு தெரில, பட் லைக் ப்ரைவேட் ரிப்போ மேக்ஸிமம் தர மாட்டாங்க. பட் பப்ளிக் ரிப்போ வந்து கொடுத்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் இருக்குது, ரியாக்ட் கம்பைலர் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் வந்து டீப்பாக வந்து இதில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் திஸ் பர்டிகுலர் டயக்ராம் has generated based on your code base, and the code base பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ரியாக்ட் கம்பைலர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் இன்டர்னல் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்போனண்ட்டில் வந்து இன்டர்னல் ஒர்க் ஃப்ளோ என்ன இருக்குது, அண்ட் ஒரு என்கிரிப்ஷன் ஏதாவது நடக்குது, என்கோட் டீகோட் ஏதாவது நடக்குதுன்னா எவ்ரி காம்போனண்ட்டோட யூசேஜஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத டீப் டவுனாக வந்து இந்த பர்டிகுலர் டூல் வந்து வில் ப்ரொவைட் பண்ணும். லைக் காம்பனண்ட் லெவலில் வந்து ஸ்கிரிப்ட் நேம் என்ன, அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, ஃபைல் பாத் என்ன, இந்த மாதிரி எவ்ரி திங் வந்து இட் ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் ஹியர். ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து which component performs the authentication நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, this question in the particular tool வந்து just analyze your entire code base library and provide a detailed output வந்து தரும். Right now வந்து this repository which focus on UI development does not inherently authentication component வந்து இல்லை, அதனால் இது வந்து கொடுக்கல. ஓகே,
and what are all React hook implement here. அது நான் கொடுக்குறேன். ரியாக்ட் ஹூக்கெல்லாம் எங்கெங்கே வந்து இதில் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டில் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நடந்திருக்குங்கிறத வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சேட் பண்ணி தந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் த யூஸ் மெமோ அண்ட் யூஸ் கால் பேக் யூஸ் எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து திஸ் பர்டிகுலர் இந்த பேக்கேஜ் இந்த காம்பனண்ட்டில் இருக்குது. லைக் எக்ஸாசிவ் டெப்ஸ் அண்ட் டிஎஸ் ஃபைலில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறது சொல்லுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் ஒர்க். So there are so many key features available, like automated and always current documentation. After every commit kappuram, the CodeWiki when the rescans the repository and regenerate the documentation. So the documentations when they evolve with the code, like always up to date in sync and context aware a chat வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இதில். And in the React level, then Kubernetes லெவலில் கூட நம்ம வந்து கோட் ரெப்போ நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனண்ட்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கண்ட்ரோலர் லெவலில் எப்படி இருக்குது, தென் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து ஹெல்ம் சார்ட்டு எவ்ரி திங், தென் கண்ட்ரோல் பிளான், அந்த பர்டிகுலர் ரிப்போவில் வந்து என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிடும் along with the readme டாக்குமெண்ட்டோட சேர்த்து. But somehow on the readme document வந்து does not helpful, but this particular tool will help you to understand the entire code base, and this is how it works. Okay, for example, and so you just walk through the each and every points here. So read your app for the first time வந்து read பண்ணும்போது just scan பண்ணும், generate automatically, up to date and link back to your code and diagrams இருக்குது. And talk to your code base வந்து நம்ம வந்து chat வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். And of course and missing dimensions to your software என்னென்னங்கிறது ஸ்கேன் பண்ணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து பப்ளிக் ரிப்போ நான் ஒன்று தரேன். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த பப்ளிக் ரிப்போ and just give here. And actually I tried with my repo but it work ஆகலை. So that I just get this public repo நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த பப்ளிக் ஏபிஐயில் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டர் என்ன அண்ட் கைட்லைன், புல் ரெக்வஸ்ட் என்ன, சிஐசிடி ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பப்ளிக் ஏபி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வேலிடேஷன்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஓகே, அண்ட் ஏபிஐ என்ன, டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி எவ்ரி காம்பனண்ட் இருக்கோ எல்லா காம்பனண்ட்டுமே வந்து இதில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து ஓகே, பப்ளிக் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் வேலிடேஷன், இது வந்து பைத்தான் ஓகே ஃபார்மேட்டுன்னு இருக்குது. ஓகே ஓகே, நான் இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் what is that format or links.py. okay, links.py file and the purpose of it நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் links.py ஓட காம்பனண்ட்டோட அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கோடை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நமக்கு தந்துடும். ஸோ ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இதில் இந்த பப்ளிக் ஏபிஐ இருக்குது அண்ட் இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஃபைண்ட் லிங்க்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட்டு, ஃபைண்ட் லிங்க்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. just go here and see, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா find links and text, find link and file. ஸோ இந்த மாதிரி என்டையர் கோடை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதோட லாஜிக்கெல்லாம் என்னங்கிறத இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் வித் த விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஹியர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டூல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருது. ஓகே, just go and get another what is that public repo ஏதாவது இருக்கா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, just close. ஓகே, இங்கே வந்து ஓகே LangChain இருக்குது. ஓகே, just copy and try it over here. yeah, LangChainோட டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, LangChainோட AI. ஓகே, ஸோ this is how it works. developer, CI/CD, LangChain client இருக்குது, library, VI and எல்லாமே இது அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, this is pretty good. and development environment setup வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, and containerized development and GitHub code spaces இருக்குது and VS Code dev environment எல்லாமே இருக்குது. ஓகே ஓகே, explain important LangChain library used here. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து LangChainோட இம்பார்ட்டண்ட் லைப்ரரி வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத கேட்டிருக்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டில். ஸோ தட் இட் வில் ஒர்க். LangChain கிளை இங்கே இருக்குது. ஓகே,
and LangChain core library யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க and classic library VI experimental இந்த community library இந்த மாதிரி நம்ம வந்து you can ask our questions வந்து நம்மளால் இது பண்ணிக்க முடியும். interactive navigations கூட அவைலபிளாக இருக்கும் and auto generated diagrams and visuals like whether it could be an architecture diagram இருக்கலாம், class diagram, sequence diagram, and automatically generated and kept in sync with the code base. So usual to visualize the structure and relationship and data flow etc. Support for public repos right now வந்து public repo தான் support பண்ணுது, but private repo வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து coming soon அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. So the public preview supports the open source and public repositories, and for privates or internal repos Google plans a CLI extension தான். இந்த Google Gemini CLI இருக்குல்ல அதை வச்சு பண்ணுவாங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. பட் the documentation I just read in a blog, but it will really coming soon, so the teams can run code wiki locally and behind the firewall and appropriate for the அந்த கோடை வந்து ப்ரைவேட் கோடை வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்கும். that is in future, and so these are all the key features available here. And pros வந்து like the strength of the CodeWiki, which is nothing but dramatically reduces the time needed to understand the code base. That is the basic and important point. So instead of manually reading and throw many files, trying to trace the dependencies or architecture, a developer can just read organized documentation and ask questions. This is the perfect tool for every new developer or every newcomer get into the project. And second, visual clarity வந்து நமக்கு கிடைக்கும். So this is how, and whether it could be in a flow chart or video representation, everything it works perfectly. And great for onboarding and maintenance and legacy code. New team members or devs onboarding to legacy code bases வராங்க அப்படின்னா, or people reviewing the open source libraries can get context quickly. And bridges high level design plus implementation easily. ஸோ அண்ட் கான்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, லைக் ப்ரைவேட் வந்து எஸ் ப்ரைவேட் ரெப்போ இதில் கொடுக்க முடியாது, அண்ட் தட் இஸ் மினிமல் கான்ஸ் ஹியர். அண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் கரெக்ட்னஸ் நாட் கேரண்டீட். எல்லாமே ஏ2லுமே வந்து சம்ஹவ் வந்து இருக்கலாம், பட் நாட் வேகாக வந்து நமக்கு வந்து தராது, பட் சம்ஹவ் வந்து ரீசனபிளான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கன்சர்ன்ஸ் ஃபார் வெரி லார்ஜ் ரிப்போ கொடுக்கும்போது சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்கலாம். அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஓவர் ரிலைனஸ் on ALS human review. So there is a risk developers might rely solely on the generated documents and skip reading or understanding the code manually. ஸோ இந்த மாதிரி சில கான்ஸ் வந்து இருந்தாலுமே ஐ திங்க் திஸ் இஸ் பெஸ்ட் டூல் ஃபார் சம் யூஸ் கேசஸ் லைக் ஆன்போர்டிங் த நியூ டெவலப்பர் டு லெகசி லார்ஜ் ரிப்போ வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து திஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். And other than that, exploring an unfamiliar open source library before using or integrating it, and by bug investigation இது பண்ணலாம், or maintenance in legacy code with poor or no documentations எதாவது இருந்ததுன்னா this particular tool will help you a lot. And writing a documentation, design docs for new feature, understanding the dependencies எல்லாத்துக்குமே வந்து this particular tool will definitely help you a lot. So இதுதான் ஆக்சுவலி மேஜரான அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் this tool has released by the Google, and try explore all the features. I think this is pretty good to understand every new developer or newcomer into the new project. I think this is pretty good work developed by the Google so far. So just go codewiki.google, you will get complete features வந்து உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். that is completely free as well. So thank you, and I'll come up with a new AI in my next video. Thank you.